rise on our feet. Hebu tusimame kwa miguu yetu. It is an intention of God that we should receive from him. Ni kusudi la Mungu ya kuwa tuweze kupokea kutoka kwake. But don't forget that the enemy also does not want you to receive. Lakini usisahau kuwa adui yeye hataki wewe upokee. The enemy will use different means to make sure you don't get what you have to get. Adui atafanya lile awezalo kukuzuia usipokee cha kwako. It may cause you to sleep. Anaweza kusababisha usinzie. It may cause your mind to wander around. Atakusababisha akili yako izunguke. It may just cause any distraction to make sure you don't get it. Ataweka vizuizi tu ili wewe usipokee. Now from the book of Matthew, if you have your Bible, you can read with me. Kama una Biblia yako, hebu fungua nami kitabu cha Mathayo. Matthew chapter 13. Mathayo sura ya 13. And verse 15. Mstari ni wa 15. The Bible says, "For these people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and that I should heal them." Maandiko yanasema, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. And John 12 verse 40, katika Yohana 12 mstari wa 40, the Bible says, "He has blinded their eyes and hardened their hearts, that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, I should heal them." Maandiko yanasema amewapofusha macho, ameifanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. 2 Corinthians 4:4. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. The Bible says, Maandiko yamesema, "In whom the God of this world has blinded their minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Hallelujah. Amina. Now I want us to take some few minutes, like 5 minutes, to pray for ourselves. Ndugu zangu, na wasihi tuchukue dakika angalau chache kama 5 hivi kujiombea. I really don't want you to miss what the Lord has for us today. Kwa sababu sitaki leo tuweze kukosa kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yetu. I want you to pray for your heart. Nataka uombee moyo wako. I want you to pray for your ears. Nataka pia uombee masikio yako. And I want you to pray for your eyes. Nataka pia uyaombee macho yako. Because the enemy, kwa sababu adui, is fighting against those areas, anapinga hayo maeneo, so that you may not see the light. ili usiweze kuona nuru. Come on, lift up your voice and start to pray. Hebu basi inua sauti yako na uanze kuomba. Lift up your voice and start to pray. Inua sauti yako na uanze kuomba. Don't be quiet. Usinyamaze. Don't forget we are in a battle. Usisahau tuko vitani. Don't forget the enemy does not want you to go through. Usisahau kuwa adui hataki uweze kupokea. Don't forget the enemy does not want you to get a breakthrough. Usisahau adui hataki upokee upenyo. If it was me, you, I will not sit down. Kama ningekuwa wewe singekaa chini. I will stand and fight. Ningalisimama nipigane. Because the enemy does not play fun. Kwa sababu adui, if he can kill you, he will kill you. Kama anaweza kuua atakuua. If he can destroy you, he will destroy Kama you. ni kuharibu atakuharibu. He doesn't care about you. Hajali kuhusu wewe. But Jesus said in John Lakini Yesu amesema 8:12, katika Yohana I am the 8:12, light. mimi ndiye nuru. Whoever gets me yeyote anayenipata will walk in the light. atatembea nuruni. Father, we pray in Jesus' Baba, tunaomba katika jina la Yesu katika morning, mahuu. Tunaomba Roho Mtakatifu tusaidie. Tunaombea mioyo yetu Baba iweze kupokea. Tunaombea macho yetu Baba yaweze kuona kile ambacho umekiandaa. Tunaomba kwa ajili ya masikio yetu Baba yaweze kusikia kile ambacho umekiandaa. Baba, tunakataa kila pingamizi ya adui, kila kizuizi katika jina la Yesu.
tunakipinga. Tupatie usikivu Baba, tupe usikivu, tuwezeshe Baba, Baba tusiweze kuwa na wasiwasi kwa ajili ya chochote kile ambacho ni kizuizi kwetu, katika jina la Yesu Baba. Mwenyezi Mungu, naomba moyo wangu uweze kukumbatia neno ambalo umeliandaa, kukumbatia neno ambalo umeliandaa. Nakataa akili yangu kuweza kuzugazuga, nakataa masikio yangu kuweza kuzibika. Naomba Baba, zibua masikio yangu, zibua sikio langu niweze kusikia. Baba, nipe moyo wa kupokea, niumbie moyo mpya Baba, neno lako liweze kupata nafasi katika moyo wangu. Imani yangu Baba iweze kupokea Baba. Naomba imani yangu ichangamane Yesu Kristo na neno ambalo umeliandaa leo. Yesu, Yesu, usinipite leo, usinipite leo, usinipite Baba, usinipite. Baba, unapozuru wengine, naomba jioni ya leo Baba, siku ya leo, usinipite katika jina la Yesu Baba. Asante. Lord, we give you praise and we bless your name. Tubariki jina lako Baba, in Jesus' katika mighty name. jina kuu la Yesu Kristo. You may get seated in the Basi presence of the natukae Lord. katika uwepo wa Mungu. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Today is a great day. Leo ni siku ya ajabu. This is the day that the Lord has made. Hii ni siku ambayo Bwana ameifanya, And we will rejoice and be glad in nasi it. tutaifurahia na kuishangilia. Do not allow the enemy to distract you. Hebu usimruhusu adui akupotezee kile ambacho kiko hapa leo. Do whatever it takes that you may get what the Lord has for you. Fanya uwezavyo uweze kupokea na kukumbatia kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako. The fact that the Lord has allowed you to come into his house is that this day was predestined for you to be here. Uhalisia wa kuwa Mungu amekuruhusu uje hapa mahali hapa leo ni kwa sababu siku ya leo iliandaliwa kabla kwa ajili yako. Implies that the Lord has something for you. Maana yake ni kuwa Mungu ana kitu kwa ajili yako. The Lord wants you to seek him. Mungu anatamani umtafute. He says, if you seek me, you shall find me. Asema hivi, unaponitafuta utaniona. As we know that this year is the year of expansion of faith and his likeness. Tunavyojua huu ndio mwaka wa kupanua imani zetu na kufanana naye. And we have a list of steps that we've got to go through. Na tuna orodha ya hatua ambazo yanatupasa kuzipitia. And the third one is saying seeking him. Na ile ya tatu ilivyoandikwa pale, kumtafuta yeye. And as we know, this month is our month of seeking God. Tunavyojua huu ni mwenzi wetu wa kumtafuta Mungu. Therefore, my message this morning, kwa hivyo ujumbe wangu asubuhi ya leo, is the cost of seeking God. Ni gharama ya kumtafuta Mungu. But I want us to open our Bibles from the book of 2 Kings. Lakini nataka tufungue Biblia zetu katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili. 2 Kings chapter 5. Wafalme wa Pili tutaiangalia ile sura ya 5. There is a story that is very popular. Kuna hadithi pale ambayo ni hadithi inayofahamika tu. And the story that we all know. Na ni hadithi ambayo wengi wetu hapa tunaifahamu. It's a story about a man called Naaman. Ni kuhusu bwana mmoja jina lake Naamani. My Bible tells me that Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man. Biblia yangu inaniambia kuwa Naamani ambaye alikuwa akida wa jeshi la Shamu alikuwa mtu mkubwa. He was a great man with his master. Alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Amen. Amina. And honorable. Mtu mwenye heshima. Because by him the Lord had given deliverance unto Syria. Kwa sababu kwa mkono wake samahani, Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. And he was also a mighty man. Tena alikuwa mtu hodari. A mighty man in valor. Hodari wa vita. But, lakini, tell your neighbor, but, mwambie jirani yako lakini. Now the Bible starts by praising this guy. Maandiko yameanza kwa kumsifu huyu jamaa. It is giving us a good credentials about this man. Inatupatia sifa nzuri kuhusu huyu mtu. That this man is a mighty man. Ya kuwa huyu mtu ni mtu mkubwa. This man is a mighty man of valor. Mtu huyu ni mtu mkubwa wa vita. This man had a great rank. Mtu huyu alikuwa na cheo kikubwa. Probably he was very popular. Inawezekana alifahamika kote. Because of the battles that he fought and he was able kwa to overcome. sababu ya vita ambavyo alivipiga na kuweza kushinda. Probably everybody knew about Naaman. Inawezekana kila mtu alimfahamu jamaa huyu. But the Bible says that he was a leper. Lakini maandiko yanasema alikuwa na ukoma. Whenever you see the word but,
Popote pale unapoona neno hilo lakini, it doesn't matter how good it was. haijalishi ilikuwa bora vipi It kabla, doesn't matter how great it was. haijalishi ilikuwa vipi But when bora when kabla, you see the word but, lakini unapokutana na neno lakini, there is a challenge there. hapo kuna They changamoto. may say this guy is a good guy. Unaposema huyu jamaa mtu mzuri, They may say this guy is doing very well in school. huyu jamaa anafanikiwa sana He's shuleni, doing very well in life. ananawiri sana He's got a maishani, good job. ana kazi nzuri, Well educated. amesoma. But Lakini Naaman was a leper. Naamani alikuwa na ukoma. Now leprosy was a type of disease that would cause people to be isolated. Sasa ukoma ulikuwa aina ya ugonjwa ambao ulisababisha watu watengwe. But here's the thing. Lakini jambo ni hili hapa. Nobody knew about what Naaman was going through except himself and his family. Hakuna aliyejua Naamani anapitia nini ila yeye na familia yake. When Naaman would walk on the outside, we would see him dressing up very well. Naamani alipokuwa akitembea mtaani huko, tulimuona, watu walimuona amevaa vizuri. Probably he would put on those medals. Inawezekana alivaa nyota zake. And it's very possible people desired to be like him. Na inawezekana watu walitamani kuwa kama Naamani. They wanted to be like Naaman. Walitamani kuwa kama They yeye. wanted to be great. Kuwa kubwa. But Naaman had a problem. Lakini Naamani alikuwa A na problem tatizo. that it was so difficult to tell others. Tatizo ambalo halikuwezekana yeye kuwashirikisha wengine. Only him and his family would know about that. Ni yeye tu na familia yake waliojua. But one day in the battles that they went to fight, Siku moja katika vita ambavyo walikwenda kuvipiga, they took captives one of the little damsel, waliteka nyara binti mdogo, binti mdogo from Israel. kutoka Israeli. And this girl knew about God. Na binti huyu alimjua kuhusu Mungu. This girl knew about the servant of God, Alijua Elisha. kuhusu mtumishi wa Mungu Elisha. And the girl tried to convince the family that, why don't you talk to Naaman? If he can meet this man, he will be set free. Na yule binti alijitahidi kuzungumza na familia Naamani. Kwa nini msimwambie Naamani akikutana na huyu mtumishi mambo yake yatakuwa I'm shwari? sure Naaman must have tried different options to get a solution to his challenge. Naamini Naamani alijaribu njia mbalimbali kupata suluhisho kwa ajili ya changamoto And yake. since he was great, probably he used his money. Na kwa sababu alikuwa hodari na mkubwa, inawezekana alitumia hela yake. Probably he used his influence. Inawezekana alitumia cheo chake. But none of those worked. Lakini yote hayo hakufanikiwa. But one day, Lakini siku moja, this little girl binti huyu mdogo tried to convince alijaribu kumshawishi, that, please tell my master to go and meet the man of God. akisema tafadhali ebu bwana wangu akakutane na mtumishi wa Mungu. I'm sure at first it might not have been an easy thing. Naamini mwanzoni inawezekana halikuwa jambo rahisi. Just like the way some of us, we might have been going through a lot of stuff for quite a long time, to an extent when somebody's giving you a solution, you start to ask yourself, will this work? Kama jinsi ilivyo wengine wetu hapa, tumepitia mapito fulani maishani. Hata watu wakija kuambia baadhi ya suluhisho, unajua hii itawezekana ama haitawezekana. It is possible you've given up. Inawezekana umekatishwa And tamaa. it is possible you might have said that I prayed but nothing has happened. Inawezekana pia umefikia hatua ya kusema kuwa nimeomba na sijapata jibu. But I'm here to tell you this morning, Lakini niko hapo kuambia asubuhi ya leo, you do it one more time. hebu jaribu I tena. remember when Jesus met the disciples Nakumbuka Yesu alipokutana na and wanafunzi he wake, asked them a question. akawauliza swali, Children, watoto, have you found any fish? je, mumevua samaki wowote? And Peter said, no, nothing. Petro akasema la, hamna chochote. And Jesus said, cast your nets one more Yesu time. akasema ebu tupeni nyavu zenu tena. And Peter said, look here, sir. Petro akasema Bwana, We are professionals. sisi ni waeledi We've hapa. been doing this job all night Tumefanya long. kazi hii usiku kucha, But we caught nothing. hatujanyaka kitu. But praise God. Lakini Bwana For asifiwe. Peter, Kwake Petro he said, but at thy word, akasema lakini kwa neno lako I will do it. nitafanya Now I hivyo. want to urge you this morning, Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. at God's word, Kwa neno la Mungu, keep seeking him. hebu endelea For kumtafuta. his promises are Kwa true. sababu ahadi zake ni He kweli. never lies. Hadanganyi And he kamwe. has never lied. Na hajawahi And kusema never uongo. will he lie. Na hatasema uongo. He will definitely Hakika make it to pass. atafanya jambo hilo litimie. Now Naaman decides to go. Naamani akaamua kwenda. But before that, Lakini kabla hilo they decided to go physically. aliamua kwenda They wrote a kimwili. letter and sent the letter to the king of the other side, Wakaandika barua wakamtumia mfalme wa nchi hiyo nyingine, thinking that it was about a man. wakiwaza kuwa ni kuhusu mtu. It is not about a man, Si kuhusu but mtu, it's about a man in the man. lakini ni kuhusu mtu aliye I'm ndani ya talking mtu. about Jesus. Nazungumza kuhusu It Yesu. is about Jesus, Ni kuhusu Yesu who is the answer to your ambaye problem. ni jibu la If you tatizo can lako. seek him, Kama unaweza kumtafuta, you will be found of you.
utampata. He will get you. Atakupata. There is a great scripture Kuna andiko kubwa in the book of 2 Chronicles, kitabu cha Mambo Nyakati wa chapter Pili 15. sura ya 15. We could probably go there quickly. Hebu tuende pale kwa haraka. 2 Chronicles chapter 15. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 15. We'll read verse 2 up to verse 4. Tusome mstari wa 2 hadi wa 4. The Bible says, Maandiko yasema hivi: and he went out to meet Asa and said unto him, hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you, while ye be with him. And if ye seek him, he will be found of you. But if you forsake him, he will forsake you. Naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia, sikieni, Asa na Yuda, mkimtafuta ataonekana kwenu. Asa na Yuda wote wa Benyamini, Bwana yu pamoja nanyi. Mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu. Lakini mkimwacha atawaacha nyinyi. Now for a long season Israel has been without the true God, and without a teaching priest, and without law. Basi tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli, wala hawana kuhani afundishaye, wala hawana torati. But when they in their trouble did turn unto the Lord God of Israel and sought him, he was found of them. Lakini walipomgeukia Bwana Mungu wa Israeli katika msiba wao na kumtafuta, akaonekana kwao. When they turned to God of Israel, Walipomgeukia Mungu wa when they Israeli, sought him, walipomtafuta, he was found of them. akaonekana kwao. My friends, Ndugu zangu, if we can opt to seek the Lord today kama tutafanya uchaguzi wa kumtafuta Mungu leo earnestly, katika kweli, he will also be found of you. basi ataonekana kwenu, He will also get you. pia atakupata. So let us not give up. Basi tusikatishwe tamaa. So Naaman, when he discovered that it was not about the king, Naamani alipogundua kuwa si kuhusu mfalme, he went to Elisha. akamwendea Elisha, And the servant of God said, na mtumishi wa Mungu amwambia, tell him to go and wash himself in hebu River Jordan 7 times. mwambie akajinawishe katika mto Yordani mara 7. My Bible says that he got furious. Maandiko Biblia yangu inasema kuwa akakasirishwa. Why? Because he said that I thought he was going to come out Kwa nini? and Kwa lay sababu his hands upon me. alidhani kuwa mtumishi wa Mungu atatoka aje kwangu, anyooshe mkono wake auwekelee juu so that yangu I may be healed. ili niweze kuponywa. This reminds me of a story of these 3 kings who went to battle. Jambo hili lanikumbusha kuhusu wafalme watatu hao ambao walikwenda And vitani. then they got in the desert, there was no water. Wakafika jangwani, hamna maji. And they thought that they were delivered to their enemies so that they may die. Wakadhani kuwa sasa wamepewa maadui zao ili waweze kuangamizwa. But one of them, who was Jehoshaphat, remembered and said, don't we have a servant of God around here? Lakini mmoja wao ambaye alikuwa Yehoshafati akakumbuka akasema, je, hatuna mtumishi wa Mungu And they said, katikati yetu? yes, Elisha is in this place. Wakasema, Elisha yuko mahali hapa, Perhaps he has the word. labda analo neno. Why don't we go to him? Kwa nini tusimwendee? So they went to him. Kwa hivyo wakamwendea. And when they got there, Walipofika pale, Elisha said, Elisha akasema, if it was not for Jehoshaphat, kama isingekuwa kwa I would not have listened to you. Yehoshafati, But singewasikiliza. now bring me a minstrel Lakini sasa nileteni and mcheza kinanda, Yes, so that- na mchezee mziki so that we may pull down the presence of the Lord. ili tuweze kushusha uwepo wa Mungu. And when that happened, Jambo hilo lilipotokea, Elisha said, Elisha akasema, thus says the Lord, Bwana asema hivi, you will not see the wind, hamtaona upepo, you will not see the rain, hamtaona mvua, you will not see the cloud, hamtaona wingu, but yet lakini the valleys that you make bonde ambazo mtakutana nazo shall be filled with water. zitajazwa na And as maji. if it was not enough, Na kana kwamba isitoshe, the Lord will deliver your enemies into your hands. Bwana atawapa nyinyi maadui zenu mikononi mwenu. It is not about the usual. Si kuhusu ukawaida. Naaman was so used to laying of hands. Naamani alikuwa amezoea kunyoshewa mikono, But it is not about the usual. lakini si kuhusu kawaida. All you need is you need to experience him. Unahitaji kumuona. He can use any means to set you free Anaweza kutumia njia yoyote kukuweka wewe huru as long as you seek him. kadri unamtafuta. But thank God for his grace. Lakini tumshukuru Mungu kwa They neema were yake. able to convince Naaman, Aliweza kumshawishi Naamani. and he went and dipped himself into the river, Naamani akaenda akajichovya katika mto huo and he got healed. na akaponywa.
The same God Mungu huyo huyo who healed Naaman, aliyemponya Naamani He can do the same to you. anaweza kufanyia hivyo He hivyo. can do the same to you. Anaweza kufanyia hivyo hivyo. Even today. Hata leo. Because He is the same. Kwa sababu ni yule yule. Yesterday, jana, today, leo, and forevermore. na hata milele. What is it that is so difficult? Ni nini ambacho kigumu kwake? Is it leprosy? Je, ni ukoma? He can heal it. Atauponya. Are you stuck somewhere? Je, umeshinikizwa sehemu? He can take you out of there. Anaweza kutoa hapo. Because He's able. Kwa sababu anaweza. That's why He said, na ndio maana anasema, call unto me, niitieni, and I shall answer, nami nitakujibu, and I will show you na great kuonyesheni and mambo mighty things makuu that you've never seen makubwa before. ambayo hujawahi kuyaona. He is still able. Bado anaweza. He is still able. Bado anaweza. For this reason, Kwa sababu hii, the Son of Man mwana wa Adamu was revealed that He may destroy, alifunuliwa that He may ili destroy aweze kuziharibu the works of the kazi devil. za ibilisi. Every time when you try to seek God, Kila wakati unapojitahidi kumtafuta Mungu, there will be hindrances. patakuwa na vizuizi. Naaman's hindrance was, Kizuizi cha Naamani kilikuwa hiki: I'm a great man. mimi ni mtu mkubwa, I'm a man of reputation. mimi ni mtu mwenye hadhi. What will people say if I go and dip myself in the Watu river? watasemaje nikienda kujichovya mtoni? There is only one great man, Kuna mtu mmoja mkubwa tu, and that is Jesus. jina lake Yesu, And that's our master. na huyo ndio Bwana And that's the wetu. one we say. Huyo ndio tunamtumikia. Nobody is greater than Him. Hakuna aliye mkubwa kumliko. Hallelujah. Amina. Let's go to the book of Luke, Hebu fungua kitabu cha Luka, chapter 19. Luka sura ya 19. And this is where there is a main story of my message. Na hapa ndipo pana hadithi kuu ya ujumbe wangu wa leo. There is this great story of a man whom you know very well. Kuna hadithi ya huyu bwana ambaye mnamfahamu sana. This man is called Zacchaeus. Jina lake Zakayo. Let's see what happened to Zacchaeus. Hebu tuangalie ni nini kilimtokea Zakayo. Verse 1. Mstari wa kwanza. And Jesus entered and passed through Jericho. Naye alipoingia Yeriko, And behold, there was a man na tazama palikuwa na mtu, named Zacchaeus, jina lake Zakayo, which was the chief among publicans. mkubwa mmoja katika watoza ushuru, And he was rich. naye ni tajiri. And he sought to see Jesus, who he was, Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu, and could not because of the press, asiweze kwa sababu ya umati, and because of the little stature. maana ni mfupi wa kimo. And he ran before and climbed up a sycamore tree Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu to see him, apate kumuona, for he was to pass by that way. kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. And when Jesus came to the place, Na Yesu alipofika mahali pale, he looked up alitazama juu, and saw him, akamwambia, said to him, Zakayo, Zacchaeus, Zakayo, make haste shuka upesi, and come down, kwa kuwa for today leo I must abide in thy house. imenipasa kushinda nyumbani mwako. And he made haste and came down and received him joyfully. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. And when they saw it, Hata they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, the half of my goods I give to the poor. tazama, nusu ya mali yangu nawapa maskini. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. And Jesus said unto him, Yesu akamwambia, This day is salvation come to this house, for as much as he is also a son of Abraham. leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. And Jesus continues, verse 10, he says, For the Son of Man is come to seek and to save that which was Kwa lost. kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. So here is a story Kwa hivyo hadithi ni hii of this guy called Zacchaeus. ya huyu jamaa aitwaye Zakayo. The Bible says that Jesus was passing through Jericho. Biblia inasema kuwa Yesu kaingia Yeriko. Jericho is a city that is below sea level. Yeriko ni mji ambao uko chini ya kiwango cha bahari. It is about 1,500 feet below sea level. Ni kama futi 1,500 chini ya ule usawa wa bahari. And if you can remember, this was a city where Joshua released the curse. Na kama mnakumbuka, huu ndio mji ambapo Yoshua kaachilia laana. And he said that whoever shall build this city, his firstborn shall die. Na akasema yeyote ambaye ataujenga mji huu, mzaliwa wake wa kwanza atakufa. And whoever shall raise the walls of this city, his second son shall die. Na yeyote ambaye atainua kuta za mji huu, mzaliwa wake wa pili atakufa. And it happened that way. Na ilitokea hivyo hivyo.
But here is a city whereby the curse was released. Lakini huo ni mji ambapo laana iliachiliwa. But Jesus decides to go through this city again. Lakini Yesu akaamua kuingia katika mji huu tena. And mind you, it was not his first time to pass by Jericho. Kumbuka iko mara yake ya kwanza kupitia Yeriko. It was in Jericho that he healed a blind man. Ni pale Yeriko alipomponya kipofu. We read in the Bible that one day he was passing by and this particular blind man asked, what is going on? Tunasoma katika maandiko ya kuwa siku moja akipita pale yule kipofu akauliza kuna nini hapa? And they told him it's Jesus passing by. Wakamwambia Yesu anapita hapa. And this man shouted and said, Jesus have mercy. Akaita akilia, Yesu nihurumie. And Jesus made him to see. Yesu akamfanya kuona. Now at this particular moment he's passing by again. Sasa muda huu anapitia pale tena. Listen, Jesus is saying, I do nothing except that which my Father tells me to do. Sikiliza, Yesu asema hivi, sifanyi lolote ila tu lile ambalo baba yangu ameniagiza kulifanya. I do nothing except that which I see my Father does. Sifanyi lolote ila tu lile ambalo nimeona baba yangu akilifanya. So this particular day was a predestined day. Kwa hivyo siku hiyo ilikuwa imeandaliwa kabla. In heavenly records it was written there. Katika nyanja za mbingu kuna nakala kuwa ilikuwa imeshaandikwa. That this particular day Jesus will pass by through Jericho. Ya kuwa siku hiyo mahususi Yesu angelipitia Yeriko. And I want to believe that today also is a predestined day that for you to be here. Na ningependa kuamini pia leo ni siku ambayo imeandaliwa kabla wewe kuwa hapa. You're not here by chance. Hauko hapa kiajali. You're not here by mistake. Si kibahati. It was written in heaven. Iliandikwa mbinguni. That you will be here Ya today. kuwa utakuwa hapa leo. To meet your master. Ukutane na Bwana wako. Like the way he met Zacchaeus. Jinsi alivyokutana na Zakayo. And my Bible tells me in the second verse. Biblia yangu imeniambia katika andiko la pili. Just like the way it was with Naaman. Jinsi ilivyokuwa na Naamani. Zacchaeus. Zakayo. He was a chief tax collector. Alikuwa mkuu wa watoza ushuru. In today's scenario we could say he was a commissioner of income tax. Leo katika mazingira ya kwetu tutaweza kusema alikuwa commissioner wa TRA. He was a great man. Alikuwa mtu mkubwa. Well respected. Ameheshimika. Feared man. Mtu anayeogopewa. Now the Bible says he was a chief tax collector. Maandiko yanasema alikuwa mkuu wa watoza ushuru. It means he had some other chiefs under him. Maana yake alikuwa na wakubwa wengine chini yake. Now for him to become a chief tax collector he must have been a chief before. Sasa yeye ili afanyike kiongozi mkuu lazima alikuwa kiongozi kabla. It means he had a couple of years in his job experience. Maana yake alikuwa na uzoefu katika kazi hiyo, amefanya kazi miaka And kadhaa. not only that, the Bible adds by saying the guy was rich. Isitoshe, maandiko yanasema kuwa yule jamaa alikuwa tajiri. He was loaded. Alikuwa amejaa hela. I mean, he had money. Yaani alikuwa na mula. So he had everything. Kwa hivyo alikuwa na kila kitu. He could do anything he Aliweza wants. kufanya lolote alilotaka kufanya. But then, Lakini the Bible again says, maandiko yanasema but. lakini. Tell your neighbor, but. Mwambie jirani yako lakini. The guy was short. Yule jamaa alikuwa mfupi wa kimo. The guy was short. Jamaa alikuwa mfupi wa kimo. But one thing I like about him. Lakini jambo moja ambalo napenda kuhusu yeye. One day. Siku moja. In his daily living. Katika maisha yake kila siku. The Bible says that he sought to see Jesus. Maandiko yanasema kuwa alitafuta kumuona Yesu. He sought to see Jesus. Alitafuta kumuona Yesu. Listen, this guy was a sinner. Sikiliza, huyu jamaa alikuwa akiishi katika dhambi. Because when Jesus delivered him, people murmured and say he's going to eat with a sinner. Kwa sababu Yesu alipomponya watu walinungunika wakisema kuwa how come anakaa na mtenda dhambi. Now this is my version. Sasa tafsiri yangu ni hii. If he was a chief tax collector, kama alikuwa mkuu wa utoza ushuru, then I believe he was a chief sinner. basi naamini kuwa alikuwa mkuu mtenda I mean, dhambi. he was good in sinning. Yani alikuwa hodari Because katika kutenda dhambi. He was stealing people's money. Kwa sababu aliiba hela za watu. He would trouble people while he was collecting tax. Alivuruga na kusumbua watu alipotoza watu ushuru. The guy wasn't good. Yule jamaa hakuwa mzuri. But lakini he sought to see Jesus. Alimtafuta kumuona Yesu. I'm sure down deep naamini ndani moyoni he mwake must have heard about Jesus. labda alisikia kuhusu Yesu. He must have heard Jesus open the blinded eyes. Inawezekana alisikia kuwa Yesu alifungua macho ya He vipofu. must have heard somewhere that this guy is a savior. Inawezekana alisikia kuwa Yesu ni mwokozi. Perhaps he can also help me. Labda anaweza pia kunisaidia. Yes, we could see Zacchaeus as a rich man. Ndio tunaweza kumwangalia Zakayo kama tajiri. We could see Zacchaeus as a man who had a big rank. Kama mtu ambaye alikuwa na cheo kikubwa. A feared man. Mtu aliyeogopewa. Respected man. Aliheshimiwa. But nobody knew what
was going on inside lakini Zacchaeus. hakuna aliyejua kilichoendelea katika moyo wa Zakayo. The fact that he wanted to see Jesus, Uhalisia ya kuwa alitafuta kumwona he Yesu. must have felt that something is not right in me. Lazima aligundua kuwa kuna kitu ambacho si kizuri ndani I'm yangu. sure down deep he was looking for solution. Naamini ndani yake alitafuta suluhisho. I don't know how many of us are in the status of Zacchaeus Sijui today. ni wangapi wetu hapa wako katika hali kama Zakayo. Maybe yours is not about collecting tax. Labda yako si kuhusu kutoza ushuru. Maybe you have another situation that Labda is una hali difficult. nyingine ambayo ni tofauti. And you have tried several times No. to get out of that. Umetafuta njia mbalimbali kutoka huko, And it didn't work. lakini But hujanusurika. I've got good news for you Lakini today. habari njema kwa ajili If yako you leo. can decide to seek the Kama Lord, unaweza He kuamua will be kumtafuta found of Bwana you, leo, and He will set you free. atajifunua kwako na atakuweka huru. There's nothing that is too difficult. Hakuna lisilowezekana. If He could convert the chief tax collector, chief sinner, Kama aliweza kumbadilisha mkuu wa watoza ushuru, yani mkuu wa watenda dhambi, and we're not sinners. na sisi si watenda dhambi, We've been washed by the blood of the Lamb. tumetakaswa na damu ya mwanakondoo, He can- weza kushughulikia changamoto zetu. Only if we can decide to seek the Lord. Lakini ni pale tu tunapoamua kumtafuta Bwana. So my Bible tells me that he sought to see the Lord. Biblia yangu ikaniambia kuwa alitafuta kumwona Bwana, But then he thought about himself and said, wait a minute. lakini akajiwaza, akasema subiri kwanza. I know Jesus is passing by here today, Najua Yesu atapitia hapa leo just like he is here today. kama vile alivyo hapa leo, But I've got a problem. lakini tatizo ninalo. Number one, La kwanza, there are many people out there. kuna watu wengi kule nje. Number two, I'm short. Cha pili, mfupi. And I want to see this man. Natamani kumwona mtu huyu. I'm sure it was out of curiosity. Naamini ni katika ile hali Because ya the Bible says kutamani kumwona, he wanted to see what kind of a man Jesus kwa is. sababu yeye tamanio lake, haja yake ilikuwa ni kumwona Yesu ni mtu aina I gani. mean, probably he just wanted to see and say, oh, so this is Jesus. Labda alitaka kumwona, kumpesa kwa macho na kusema kumbe Yesu ndio huyu, Oh, so this is the man they're talking about. kumbe huyu ndio mtu anayezungumziwa. But listen, Lakini sikiliza, when you start to seek God, unapoanza kumtafuta he Mungu, is also coming after yeye you. pia anakufuata. Hallelujah. Amina. I remember one day he was telling Nathaniel, Nakumbuka siku moja akimwambia Nathanaeli, I said, excuse me, Nathaniel, akamwambia Nathanaeli, subiri, I knew you. nilikujua. And Nathaniel said, excuse me, when did you know me? Nathanaeli akasema, subiri kwanza Bwana, ulinijua lini? He said, I knew you since you were under that tree. Akasema, nalikujua tangu uko chini ya And mti I huo, knew you before Philip called na you. nilikujua kabla Filipo hajakuita. Can I tell you something? Acha nikwambie kitu, Jesus knows you. Yesu anakujua. He knows your address. Yesu He anajua. knows what you're going through. Anajua nani yako, And the good anajua unapitia nini. And the good news is, Na habari njema ni hii, he knows your name. anajua jina lako. Now, my Bible tells me, Biblia yangu imeniambia, and Zacchaeus, when he noticed that this is difficult, Zakio alipotambua kuwa hili ni gumu, but he was determined, lakini alikuwa na shauku. regardless of the obstacles. Haijalishi vizuizi, He was determined. alikuwa na shauku. And he said, wait a minute. Akasema, subiri kwanza, I've seen a tree here. nimeona mti hapa. And he climbed the sycamore tree. Akapanda mkuyu. Now, I want to believe it was not only him who climbed the tree. Sasa nataka niamini kuwa haikuwa Zakayo peke yake There alipanda mkuyu. must have been other people who went up the tree Lazima kuna wengine ambao pia walipanda huo mti, because they wanted to see kwa sababu Jesus. walitamani kumwona Yesu, They also wanted to see him. walitamani pia kumuona. And they went up the trees. Kwa hivyo wakapanda mti pia. And my Bible tells me that when Jesus passed by Biblia yangu inaniambia kuwa Yesu alipopita hapo, and he looked up akaangalia juu, and he said, Zacchaeus, akasema, Zakayo, come down. shuka, For today, kwa sababu leo I will be in your house. natamani kushinda nyumbani kwako. Wait a minute. Subiri kwanza, How did Jesus know that that guy was called Zacchaeus? Yesu alijuaje yule jamaa akaitwa Zakayo? If you seek God, Unapomtafuta Mungu, he will be found of you. ataonekana kwako. In the spirit, Rohoni he will know atajua that George is seeking me. ya kuwa Ben So ananitafuta. he knew Kwa hivyo alijua this guy, huyu jamaa Zacchaeus, Zakayo has connected in the spirit world. amejiunganisha katika ulimwengu wa roho. Wait a minute. I want to share with you something that is very important that we need to know as Subiri, Christians. nataka nikushirikishe kitu cha muhimu ambacho wewe kama Mkristo unapaswa kujua. The moment you start your journey to seek God, Punde tu unapoanza safari yako kumtafuta Mungu, the enemy will rise. adui anainuka. But the good news is Lakini habari njema ni hii, when the enemy rises like a adui flood, anapoinuka kama gharika, the Spirit of God Roho wa Mungu shall raise the standards. atainua viwango. Therefore, this morning, Kwa hivyo asubuhi ya leo, this afternoon, mchana wa leo, the Spirit of God Roho wa Mungu is raising your anainua standards. viwango vyako. Despite of the obstacles, haijalishi vizuizi. don't mind those obstacles. Usijali vizuizi. Had it been Zacchaeus would have thought more about his obstacles, Kama Zakayo angejihusisha sana na kutazama vizuizi vyake, he would have missed the mark. angelikosa nafasi yake. He would have said, Angelisema, I'm a big guy. mimi jamaa mkubwa, I've got money. mimi na hela, Why should I shame myself climbing the kwa tree? nini nijiaibishe kupanda mti? Think about this. Tazama,
a commissioner of income tax, yani mkuu wa kile kitengo climbing a tree cha TRA, simply to see Jesus. kupanda mti That's a shameful act. ili kumuona Yesu. Jamani, And Zacchaeus would have said, jambo la aibu hilo. Zacchaeus would have said, Zakayo angeliweza kusema, what would people say watu watasemaje if I do this? nikifanya haya? Well, it's okay. Let him pass. Watamwambia Zakayo, bwana tulia, wacha apite And tu, he would have remained the same. na angebakia But vile this vile. time around, Lakini muda huu he went beyond his pride. He alizidi went beyond kiburi his chake, position. akazidi He hadhi went yake, beyond his popularity. akazidi umaarufu And he wake. said, it's me who knows where it hurts. Akasema, mimi ndiye naujua uchungu uko wapi. I don't care whoever says whatever. Sijali anayesema nini, I don't care what my body tells me. sijalishwi mwili wangu unasema nini, But I'm going to climb the lakini tree. mti nitaupanda. He did what it takes Akafanya to awezavyo see Jesus. kumwona Yesu. Now, when you embark yourself on a journey to see Jesus, Sasa unapoanza safari ya kumwona Yesu, as I said, the enemy would rise up. na nilivyosema adui atainuka. And here is what happened. Sasa anapoinuka, When God created you and me, hebu sikiliza, kutokea wiki Mungu alipokuumba wewe na mimi, He created you as a spirit. alikuumba wewe kama roho, And then in you have a soul. na ndani yako una nafsi, And you live in a body. na unaishi katika mwili. You are a spirit. Wewe ni roho. Hallelujah. Amina. Did you know that you are a Je, spirit? ulijua wewe ni roho, But you have been placed in the body. lakini umeweka ndani ya And mwili you have a soul. na una nafsi. Now I want you to understand this. This is very important. When you understand, you will know how to pray well. Nataka uelewe hili kwa sababu ukilielewa utajua jinsi ya kuomba. Now, a soul, Sasa nafsi I call it a filter. mimi naita kama kichungio ama And kichungi. when God created, or when God put a soul in us, Na Yesu ama Mungu alipoweka nafsi ndani yetu, He meant for the soul to obey the spirit. alitaka nafsi itii roho. It meant for the soul to walk along with the spirit. Kusudi lake ni nafsi iambatane na roho. And now this is what happened when you get born again. Sasa jambo hili linatokea unapookolewa mara ya When pili. you get born again, Unapozaliwa mara ya pili, God deposits His everything in your spirit. Mungu anawekeza vyote vya kwake katika roho yako. Power, riches, Nguvu, everything. utajiri, kila Success kitu, and everything. mafanikio, kila kitu. But what happens is, Lakini kinachotokea ni hiki. we still live in trouble and in suffering because our spirits do not agree with our souls. Bado tunaishi katika matatizo na katika vurugu kwa sababu nafsi zetu hazijaambatana na roho zetu. Why? Because our souls always listens to the body. Kwa nini? Kwa sababu nafsi zetu kila wakati zinataka zitii mwili. When you want to pray, Unapotaka kuomba, just make a follow-up. hebu angalia jambo hili. When you set yourself to pray and seek God, Unapojiandaa kuanza kuomba na kumtafuta Mungu, you will just feel inside like, why don't you finish that work first? utahisi ndani yako, kwa nini nisimalize kazi hii kwanza? Yeah, finish that assignment and then you'll pray later. Maliza kwanza hiyo kazi alafu utaomba baadaye. When you set yourself to pray, Unapojiandaa kuomba, you say, I feel a bit tired. unasema mbona najisi nimechoka hivi? Oh, why don't I call someone first? Kwa nini nisimuite mtu kwanza? You know what is happening in you? Je, unajua ni nini ambacho kinaendelea ndani yako? I call it battle of the soul. Naita jambo hilo vita vya nafsi. The soul is fighting against your mind Nafsi inapiga vita nia yako, to block the things of the spirit. kuzuia vitu vya rohoni. But the spirit is saying, Lakini roho inasema, George, it's time to pray now. Ben, ni muda wa kuomba sasa. The body says, no, you're tired, you can pray Mwili later. unakuambia umechoka, No, because utaomba baadaye. Now, because the soul is weak, Kwa sababu nafsi ni dhaifu, then it tends to agree with the body. basi inakubaliana na mwili. That's why in Romans 12 says, Na ndio maana Warumi 12 nasema, may your minds be renewed. nafsi yako ifanywe upya. Mind is operating in the soul. Nia yafanya kazi katika nafsi. That's why it has to be renewed. Na ndio maana lazima ifanywe upya. And you renew it by reading the word, Na unaifanya upya kwa kusoma neno, by studying the word, kwa kujifunza neno, by connecting yourself with the living, kwa kujiunganisha na kile kilicho by hai, coming to church kwa kuja kanisani Sunday, Wednesday, and all the days, Jumapili, going to Jumatano, Bible study. siku zote unakwenda The kwenye more you mafunzo ya do Biblia. that, the more you do that, Unapozidi kufanya hivyo, your soul becomes so strong nafsi yako inapata nguvu spiritually. kiroho. Therefore, it becomes so sensitive to hear what the Spirit has Kwa to hivyo say. inakuwa sikivu kusikia
roho yasema nini. So it will not be easy for it to understand or to hear what the body is saying. Kwa hivyo haitakuwa rahisi kuvutwa na mwili kile ambacho mwili unasema. And this is simple. Just like now, when you feel asleep, that is your soul. Jambo hili rahisi. Sasa hivi ukisinzia, nafsi yako hiyo. Your body is telling you sleep. Mwili wako unakuambia lala bwana. And the spirit say, no, listen to the word. Roho inakuambia hapana, sikiliza neno. It is not time to sleep. Si muda wa kulala. But because there is a filter here, which is the soul, kwa sababu kuna kichungio hapa ambao nafsi it's the one that will decide. itaamua hiyo. Now, if the soul is weak, kwa hivyo nafsi ikiwa dhaifu, it will agree with the body. Itakubaliana na mwili. It says, let's sleep. Tulale bwana. But if your soul is strong, lakini kama nafsi yako ina nguvu, it will say no. Itasema la. I will listen to the spirit. Hasha. This is the time for me to be set roho. free. Huu ndio muda For the wangu Bible says, wa kuwekwa huru. the set time to favor Zion has come. Kwa sababu maandiko yanasema kuwa muda mwafaka wa kuweka huru Sayuni umefika. Therefore I will climb the tree to see Jesus. Nitapanda mti kumwona Yesu. Therefore I will disregard all my ranks and all my position and all my Kwa popularity. hivyo nitazarau cheo changu, umaarufu wangu, hela yangu. I will go for what the Spirit says. Nitafuatilia kile ambacho Roho inasema. So may God help us. Mungu atusaidie. That we will strengthen our souls ya kuwa every day. tutie nguvu nafsi zetu kila siku. Connect yourself with the word of God. Jiunganishe na neno la Mungu. Whether you're sleeping, hata kama whether you're in a bus, whether you're at the office, wherever. Umelala ofisini kwako, popote pale. Listen. Sikiliza. Zacchaeus did not know God. Zakayo hakumjua But Mungu. the Bible says he sought. Maandiko yanasema alitafuta. It's an inner desire. Yani ni haja ya ndani. It's something that you want to happen. Ni kitu ambacho unatamani. But today most of us. Lakini leo wengi wetu. This morning I was listening just a bit in Sunday school. Asubuhi leo kidogo nimesikiliza mafundisho ya Sunday. And one person was commenting. Na mtu mmoja akatoa wazo. On how painful it is when our children are lost. Jinsi ilivyo uchungu watoto wetu wanapotokomea. When our children are not following the footsteps of the Lord. Pale ambapo hawafuati nyayo ambazo tumeziweka. It's really painful. Jambo hilo la uchungu. Why? Kwa nini? Because they've not opted to seek God. Kwa sababu hawajakaza mioyo yao kumtafuta Mungu. I don't know what people are seeking nowadays. Sijui watu wanatafuta nini leo. People know everything about what is going on in the world. Watu wanajua kila kitu kinachoendelea ulimwenguni. They know, they can mention the names of team members of different teams. Wanaweza kutajia wachezaji wote wa Arsenali. But they can't mention even the names of the disciples. Lakini hawawezi kutaja hata majina ya wanafunzi wa They Yesu. know every single news that is taking place around the world. Wanajua kila habari ambayo inaendelea kote ulimwenguni. But they don't know even the books of the Bible. Lakini hawajui hata vitabu vya Biblia. It's a matter of decision. Ni uamuzi. Zacchaeus made a decision. Zakayo kafanya uamuzi. And you can do the same today. Nawe pia waweza kufanya hivyo hivyo leo. As long as you're hearing this voice. Kadri unasikia sauti yangu. You can make a decision. Waweza kuchukua uamuzi. When it's time to pray, kama ni muda wa kusali, I will go pray. Mtasali. When it's time to read the Bible, kama ni muda wa kusoma neno, I will read the Bible. mtasoma neno. I always like to give this testimony. Kila wakati napenda kutoa ushuhuda huu. And when I learned this secret, na nilipojifunza siri hii, I'm not troubled anymore. Sina wasiwasi tena. Some of you might have heard me talking about this. Wengine wenu mmeshawahi kunisikia nikizungumza hili. I usually had a trouble when I was driving, I would sleep. Huwa nilikuwa na tatizo hili. Nikiendesha gari naweza kusinzia. I just sleep. Nasinzia tu. I mean, it doesn't take even an hour. Yani haigharimu lisaa. And sometimes we have to drive like 1,200 kilometers. Na mara nyingine inakupasa uendeshe kilomita 1200. This thing was killing me. Jambo hili lilingeniua. It was disturbing me. Lilinisumbua. I was not happy about it. Sikufurahi na So jambo I hili. started praying Kwa hivyo about it. nikaanza kuliombea. And one day the Holy Spirit told me, siku moja Roho Mtakatifu akaniambia, speak to your soul. Hebu zungumza na nafsi yako. Tell your soul Iambie nafsi yako to obey the issues of the Spirit. itii mambo ya rohoni. So I started speaking to my soul. Nikaanza kuizungumzia nafsi yangu. So before I start driving, kabla sijaanza kuendesha, I tell my soul, naambia nafsi yangu, listen, sikiliza, today we are driving. Leo tuendesha gari 1,200 kilometers. kilomita 1200. Don't sleep. Usilale. You will sleep when we get there. Utalala tukifika huko. And since that time, tangu siku hiyo, I don't sleep when I drive. silali napoendesha gari. You can do the same. Waweza kufanya hivyo hivyo. As a Christian, kama Mkristo, a word of God is a priority. Neno la Mungu ni The kipaumbele. Bible says, thy word is a lamp unto my feet and a Biblia light unto inasema my kuwa path. neno lako ni taa miguuni mwangu, nuru katika njia zangu. But there's something that you need to do. Lakini kuna kitu ambacho unapaswa kufanya. And it's a radical step that you need to Na ni take. uamuzi ambao unahitaji nguvu. Like the way Zacchaeus did. Jinsi ambavyo Zakayo alivyofanya. Take that step. Chukua hatua hiyo. Climb the tree. Panda mti. It doesn't matter what they say. Haijalishi wanasema nini. When you're up on the tree, ukiwa juu ya mti, Jesus will see you there. Yesu atakuona huko. And he will call your na name. atakuita jina lako. And say, man, Sema, hey, come down. shuka.
This is the day. Hii ndio siku I want to sit with you. ambayo nataka nikae na I want to wewe. share the secrets of Nishinde heaven na with wewe you. nyumbani kwako nikushirikishe Oh, siri za mbinguni. hallelujah. Haleluya. So you can learn to speak to your soul. Kwa hivyo jifunze kuzungumza na nafsi yako. And refuse Na kataa every obstacle kila kizuizi that is rising against ambazo you. kinanuka dhidi yako. It reminds me of the woman who had an issue of blood. Inanikumbusha yule mwanamke aliyekuwa na tatizo la kuvuja damu. The Bible says she suffered for 12 Maandiko yanasema years. kuwa aliteseka kwa miaka 12 And she spent all she had na aligharimika hela zake zote to the physicians. kwa daktari, And she got broke. akawa hana hela tena. But one day, Siku moja she heard about Jesus. akasikia kuhusu Yesu. One day, Siku moja she heard about alisikia Jesus. kuhusu Yesu And she made up her mind. na akaamua, And she said, akasema if I can just touch kama nitaweza kugusa the hem pinde of his garment, la vazi lake I will be made whole. nitafanyika mzima. She didn't need a hug from Jesus. Hakuhitaji Yesu kumkumbatia. She didn't need a handshake. Hakuhitaji Yesu She kumsalimia. just needed to touch the hem, Alihitaji kugusa tu just the hem. upinde wa of his vazi garment. lake. And then next, what did she do? Alafu akafanya nini tena? Did she just sit there and say, if I can just touch the Je, hem, alikaa akasema nikiweza kugusa if vazi I lake can tu, just touch the hem, niguse tu upinde, if I can just climb the kama tree, nitapanda mti tu, if, kama if wishes were horses, kama zingekuwa ni farasi, beggars would ride them, basi hata omba wangepanda farasi. right? Ndivyo, Because you just wish and things are happening. kwa sababu unawaza tu mambo yatokee, But it takes you to move into another level. You take a step. lakini lazima ugharimike, uingie katika upande mwingine wa kuchukua hatua. And this woman took a step. Na mwanamke huyu alichukua hatua. She knew her trouble. Alijua tatizo lake. She knew that she was not wanted in the society. Alijua kuwa jamii ilimdharau, ilimtenga, Because she was counted as an unclean. kwa sababu alihesabika kama mtu mchafu. When you bleed in a Jewish tradition, you are unclean, you are isolated. Katika tamaduni za Kiyahudi, unapovuja damu unachukuliwa kama mchafu, unatengwa. Against all odds, Lakini kinyume na vizuizi vyote, she said, I want to see Jesus. akasema nataka kumwona Yesu. I just want to touch his hem. Ningependa kugusa tu upinde. I think she crawled down. I don't know. But I think, Nadhani alitambaa so chini that they katikati ya may watu not see her. ili watu wasimuone. And immediately she got there. Na punde tu alipofika pale, She must have applied a great effort to get there. lazima alijitahidi sana na bidii nyingi kufika pale. It was not easy. Haikuwa rahisi. There were a lot of questions going on in her Palikuwa mind. na maswali mengi yaliendelea ndani yake. What if? What if? Je, itakuwaje? What Kama if they catch you? je wakinishika? What if you don't get there? Je, usipofika pale? And she said, I don't care. Akasema And sijali. I believe, Sijali. I believe she must have said, Naamini alisema hivi, devil, adui, get thee behind me. ibilisi kaa nyuma yangu. Today is my day. Leo ni siku yangu. Today is the day of my Leo ni salvation. siku ya If you can wokovu wangu. do the same, Kama utaweza kufanya today will hivyo, be the day of your leo salvation. itakuwa siku yako ya wokovu. Jesus will set you Yesu free. ataweka huru. And she touched the hem. Akagusa uzi. And immediately, Jesus felt something. Pale pale Yesu akahisi kitu. And Jesus said, excuse me, Yesu akasema, hebu subiri. somebody touched me. Kuna mtu amenigusa. Somebody touched me. Kuna mtu And amenigusa. Peter said, excuse me, sir, Petro akamwambia, Bwana, can't you see the multitudes? samahani. Je, uoni umati uliokuzunguka? Everybody is touching you. Kila mtu anakugusa. But this was a different touch. Lakini mguso huu ulikuwa tofauti. This was a touch that came from the heart. Ilikuwa ni mguso uliotoka moyoni. Because what happened is the woman's heart was connected to the heart of Kwa Jesus. sababu kilichotokea ni kuwa moyo wa ule mama uliunganika na moyo wa Yesu. She did not decide to listen to what the body was saying. Haliamua asisikilize kile ambacho mwili She unasema. decided to listen to what the Spirit is saying. Akasikiliza kile ambacho roho inasema. Therefore, the soul agreed with the Kwa hivyo Spirit. nafsi ikaunganika na roho. And bang, she was healed. Na papo hapo akaponywa. You can do the same. Waweza kufanya hivyo. This is a spiritual principle. Hii ni kanuni ya kiroho. If you can apply it Kama unaweza kutendea kazi by training your soul, kwa kuipa ujuzi nafsi yako, it will happen. itatokea. I'm sorry to say this. That's why I really don't like to read news. Samahani, na ndio maana hutanipata mimi sipendi kusoma magazeti. Can I tell you why? Nikwambie kwa nini? Have you ever seen any newspaper, particularly the front line, there is any good news? Je, umeshawahi kuona kichwa cha habari katika gazeti zikawa nzuri? You will always see 15 people died. Kila siku utaona 15 wamekufa. This one killed this one. Huyu kamuua yule. There was whatever happened in Mozambique. Palikuwa na chochote kile ambacho kilitokea Mozambiki. A plane crashed. Ndege imepata ajali. The good news, you will find them maybe in the 20th page, somewhere hidden there. Habari nzuri utazipata zimefichwa
peji ukurasa wa 20 kule. The only good news is this. Habari njema ni hii. This is the good news. Hii peke yake. This is what sets the captives free. Hii ndio iliyoweka This is what delivers the wafungwa sinners. huru. Hii ndio inamweka huru mwenye dhambi. This is what set free a man who was a tax collector, yet an evil man. Hii ndio ilimnusuru mtoza ushuru ambaye alikuwa mtu mbaya. This is what healed Naaman. Hii ndio ilimweka huru na imani. And this is what healed that woman who had an issue of Na blood. habari hii ndio ilimponya yule mama mwenye ule ugonjwa wa kuvuja I damu. don't know what is your issue today, Sijui tatizo lako ni lipi leo. but if you opt to seek him, Lakini ukiamua kukaza kumtafuta, there is a cost to pay. kuna gharama ya kulipa. Number one, Ya kwanza, you must humble yourself. lazima uwe mnyenyekevu. You've got to humble yourself. Lazima uwe mnyenyekevu. I don't know if we have any director general here. Do we have any director general here? Sijui kama kuna Of any company. mkurugenzi yoyote wa kampuni yoyote hapa. Okay, Zacchaeus was a great man. Sasa Zakayo alikuwa mtu mkubwa. Naaman was a general of the Naaman army. alikuwa akida mkuu wa jeshi. How about us, who Sasa, are not even generals? Sisi ambao si majenerali, Can't we decide to humble ourselves? je, hatuwezi kuamua kunyenyekeza? It doesn't matter what you're doing. Haijalishi kazi yako ni It ipi, doesn't matter what your position is. haijalishi nafasi yako ni ipi, Just humble yourself nyenyekea before the mighty hand of God. mbele ya And he mkono will wa lift you nguvu up. wa Mungu na atakuinua. James 4:7 says, Yakobo 4:7 yasema, humble yourself nyenyekeeni and resist the devil. na mpingeni adui It can Ibilisi. only work when you humble yourself. Jambo hilo litafanya kazi tu pale Then and unaponyenyekea. only then you can resist the Hapo enemy. ndipo unapoweza kumpinga ibilisi. The enemy will always fight against you. Adui kila siku yuko juu yako. When you start to seek him, Unapoanza kumtafuta, he will bring you a lot of ideas, ataleta mawazo mengi, negative ideas. mawazo hasi. He will make you to hear news that will cause you to be discouraged. Atakusababisha usikilize habari ambazo zitakufanya ukatishwe tamaa. Lakini mpinge. Hebu mpinge. You need to resist him. Hebu mpinge. Don't allow him. Usimruhusu. Resist him, Mpinge. and he will flee. Na atakimbia. Hallelujah. Amina. Zacchaeus Zakayo had to overcome ilimpasa ashinde what was going on inside of kile him. ambacho kiliendelea ndani yake. I'm sure he had some. Naamini pia alikuwa na malumbano ambayo alipigana nayo ndani yake. I think we need another microphone. Thank you. Can we get another? This one goes off. Those are all tricks. We know those tricks. Hizo njama zake tunazijua. I'm old enough in the spirit to know what he does. Yaani mimi nina umri wa kutosha kiroho wa kujua mbinu zake. Sometimes you may see these are normal things. Mara nyingine unaweza kuchukulia mambo haya kama kawaida. The mic went off. Labda betri imekwisha. It's an enemy. Ni adui. He will try everything he can, Atajaribu kila njia awezayo. but he is defeated in Lakini Jesus' name. ameshindwa katika Because jina la we Yesu. are Kwa sababu overcomers. sisi ni washindi. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. So I'm sure Zacchaeus must have been debating Kwa inside. hivyo naamini Zakayo alilumbana ndani yake. The moment he decided to see Punde Jesus, tu alipoamua kumtafuta Yesu, questions came in his mind. maswali yakamjia. You, Zacchaeus, Zakayo, you are a great wewe ni man. mtu mkubwa. Who is Jesus after all? Yesu nani kwako? Forget about it. Msahau. You got money, man. Una hela bwana. Everybody's afraid of Kila mtu you. anakuogopa. What are you looking for? Unatafuta nini sasa? He must have had that debate. Lazima alikuwa na haya malumbano ndani yake. But you know what? Lakini tazama, He said, how can I put a plow on the ground and then turn back? akasema nitawezaje kuweka jembe pale kwenye ardhi alafu mgeuke? He said, I will not turn back. Akasema sitageuka. Number two, La pili, be determined. hebu kuwa na shauku. Zacchaeus was determined. Shauku na haja. He was determined. Zakayo alikuwa na haja. Determination is something that you say, I've made up my mind and I will not turn back. Shauku au haja ni kitu ambacho unasema kuwa nimekaza moyo wangu na sitageuka. I will go. Nitaendelea. No matter what happens. Haijalishi kinachotokea. Even if they laugh at me, Hata kama wakinicheka. it is me who knows what I'm Ni going mimi through. ninayejua ninachopitia. Therefore, I will go for Kwa hivyo it. nitaendelea mbele. Number three, La tatu, when Zacchaeus decided in his heart, Zakayo alipoamua moyoni mwake, that was his prayer. hilo lilikuwa ni ombi A lake. decision came Maamuzi yakaja and he put things into action. na akafanya maamuzi, akaingiza kwenye utendaji He didn't kazi. just sit there. Hakukaa tu. And he said, I want to see Jesus. Akasema nataka kumwona Yesu. So you have to pray. Kwa hivyo lazima uombe. You've got to pray. Lazima usali. Jesus said, Yesu alisema, men ought to pray wanadamu lazima waombe. and not to faint. Wasali na wasizimie. And you've got to pray daily. Wasikome kila You siku. pray waombe. in the morning. Unaomba asubuhi, You pray in the evening. unaomba You jioni. pray at night. Unaomba You jioni, pray when you're working. unaomba You usiku, pray when you're kazini walking. kwako,
unapotembea, omba. You can pray at any time. Unaweza kuomba kila wakati. But now here is the thing. Lakini jambo ni hili. The Bible says, Maandiko yanasema, you pray and you don't get it because you pray amiss. mnaomba na hampati kwa sababu mnaomba vibaya. In the spiritual rules of engagement, there are principles. Katika kanuni za kiroho za vita, kuna vitu vya kufuatilia. There is a way to go before God. Kuna njia ya kutembea mbele za Mungu. One day, disciples, when they were walking with Jesus, Siku moja wanafunzi walipokuwa wakitembea na Yesu, and they observed his life, wakaangalia maisha yake, and they saw something different. wakaona kitu cha tofauti. And one of the disciples said, excuse me, sir, Mmoja wa wanafunzi akasema, Bwana, hebu samahani, teach us how to pray. tufundishe jinsi ya kuomba. Disciples didn't ask Jesus, teach us how to do miracles. Wanafunzi hawakumwambia Yesu, tufundishe jinsi ya kutenda miujiza. Teach us how to speak well. Tufundishe jinsi ya kunena kwa But they ufasaha. said, teach us how to pray. Hapana, wakasema tufundishe jinsi ya Why? kusali. Because they noticed Kwa nini? Kwa sababu walitambua this man would set aside some time to pray. huyu mtu alichukua muda wa kutosha akaomba, And when he comes back, na anapotoka kule people get healed. watu wanaponywa, The blind men see. vipofu The wanaona, cripple walk. viwete wanatembea. But our problem is Tatizo letu ni hili, we spend more time talking tunachukua muda mwingi kuzungumza instead of praying. mambo We mengi, do the hatuombi. opposite. Jesus was Yani- spending more time talking to his Father, less time to do miracles. Tunafanya mambo ambayo ni kinyume. Yesu yeye alichukua muda mwingi kuomba na miujiza, lakini sisi muda mwingi kutafuta miujiza, hatuombi. Yeah, as a result, when you go and cast out demon, it takes years and days. Sasa matokeo yake ni kuwa ukienda kuwatoa mapepo inakuchukua siku nyingi. I remember one day when Jesus came out from the mountain, he came down with his disciples, and then he found the disciples that he left there. They had a commotion there, and he asked, what is going on here? Nakumbuka siku moja Yesu akishuka kutoka mlimani, kawakuta wanafunzi wake pale, na palikuwa na vurugu fulani, hapakuwa na usalama. And he said, what's going on? Yesu akawauliza, kuna nini hapa? And this man said, excuse me, sir, my son is sick. I took him to your disciples and they couldn't heal him. Yule baba akasema, samahani bwana, mtoto wangu kapagawa na pepo, nimempeleka wanafunzi wako, wameshindwa kulitoa hilo pepo. They just couldn't do it. Hawakuweza. And then Jesus casted out that demon. Yesu akalitoa hilo pepo. And then he turned to the disciples. Akageukia And he wanafunzi. said, what's wrong? Jamani, tatizo liko wapi? And later on, Baadaye in the secret, they went and asked him, wakiwa chumbani kule, excuse me, sir, wakamuuliza Yesu, why couldn't we do that? Bwana, kwa nini hatukuweza kufanya lile? Yet we are with you. Ili hali tuko na wewe. Yet we are born again. Ili hali tumezaliwa mara ya pili. Jesus turned to them and said, Yesu akageukia this akamwambia, kind haya cannot happen baadhi except through prayer hayatokei and fasting. ila kwa kuomba na kufunga. What was he telling them? Alikuwa akiwaambia nini? Let your lifestyle Mienendo yenu become a lifestyle of prayer. ifanyike mienendo ya maombi, Become a lifestyle of fasting. mienendo ya kufunga. Learn to persecute your body. Jifunzeni kuitesa miili yenu. Learn to tell your body no. Jifunzeni kuiambia miili yenu la. Learn to tell your body, I'm not going to eat. Jifunzeni kuiambia miili yenu leo hatuli. Learn to tell your body, I'm waking up now and pray. Jifunzeni kuambia miili yenu naamka sasa hivi naomba. Just last night, Usiku uliopita jana, as I was sleeping, nilipokuwa nimelala, I slept a bit late. nimelala kuchelewa jana, And around 2:30, na saa 8:30 hivi I hear my phone rings. nikasikia simu yangu inaita. So I picked the phone. Kwa hivyo nikapokea. And I saw it was the name of this young girl whom we met somewhere in Singida, Nikaona ni jina la binti huyu ambaye tulikutana naye siku moja huko Singida, whom we had prayed for her and delivered na her. tulimwombea akakombolewa. And she said, please pray for me, I'm under attack. Akasema hebu niombeeni, nimeshambuliwa. The first thing came to my mind. Jambo la kwanza likanijia. I said, oh no, Akasema hapana, I've got to sleep now. acha nilale sasa I hivi. need to wake up in the morning Nahitaji tomorrow kuamka asubuhi bwana, and wake up fresh. na niamke nikiwa sawa. But I had to pray. Lakini ilinipasa And in niombe, the morning I had to check on her. na asubuhi ikabidi nimpigie simu tena. There is a price to pay. Kuna gharama ya kulipa, There is a cost to tuna pay. gharama And you need to pay it. na unahitaji kuilipa. There's no way you can make it Hamna njia ya kufanikiwa except to get into the river. ila kujichovya katika mto. There's no anywhere else you Hakuna can njia get your nyingine deliverance ya kupata ukombozi except to dip yourself in the river. ila kujichovya mtoni. There's no any other option except for you to Hamna climb the tree. njia nyingine ila tu kupanda mkuyu. Hallelujah. Amina.
You have to make a decision. lazima uchukue maamuzi, You have to be determined. lazima uwe na shauku, But you have to do it prayerfully. lakini lazima ufanye hayo But- kwa sala na But maombi. as you pray, Lakini you unaposali have to pray in a right manner. lazima uombe In a right manner. katika njia sahihi. So when they told Jesus, teach us how to Kwa pray, hivyo walipomwambia Yesu tufunze jinsi ya kuomba, he said, when you pray, akasema mnapoomba, this is how you should pray. mnaposali salini hivi: Our Father, Baba yetu which art in heaven, uliye juu mbinguni, hallowed be thy jina name. lako litukuzwe, Thy kingdom come, ufalme wako uje, and thy will be done mapenzi yako timie here on earth hapo ulimwenguni as it is in heaven. jinsi ilivyo mbinguni. Give us this day Tupe leo our daily bread, mkate wetu, and so on and so na on. kuendelea. But look unto our prayers today. Lakini hebu tazama maombi yetu leo. When you look in the in the flow of those different points that Jesus was giving, Ukitazama katika mtiririko wa hizo hatua ambayo Yesu alizitoa, give us our daily bread the daily bread is number what? tupe leo mkate wetu, ni namba ngapi kule? For Bible readers, it's number what? Kwa wale ambao wanasoma Biblia, namba ngapi? It's about number 6 in that flow. Ni kama namba 6 kule. Yes. I cannot hear you. Instead of acts, adoration, confession, and those, we come with our needs first. That's what I meant. You see? In that list, give us our daily bread is somewhere there. Katika orodha hiyo, tupe leo mkate wetu, But- ni kama kule chini ya orodha. We usually start with our needs. Lakini kwanza sisi tunaanza na mahitaji yetu. Father, give me bread. Baba, nipe mkate. Give me school fees. Nipe school I fees. don't have this. Karo. There's no sugar. Nipe hiki. Hey, Hamna sukari. the principle remains the same. Halo? Kanuni zinabakia vile vile. You cannot violate it. Hauwezi kuvuruga You kanuni. want it to work for you? Je, ungependa matokeo mazuri? Number 1, La kwanza, our Father which art in Baba heaven, yetu uliye juu may mbinguni, your name be glorified. jina lako litukuzwe. Jesus was God, Yesu alikuwa Mungu, but yet this is the formula he was using. lakini hii ndio kanuni ambayo alitumia. He was glorifying him first. Alimtukuza Baba And kwanza, then he pulls down the alafu kingdom. anashusha When ufalme. the kingdom comes Ufalme down, unaposhuka, it comes with everything. waja na kila kitu. The minister of health comes in there. Yule Waziri wa afya. waziri wa afya anakuja The pale. minister of infrastructure also comes in Waziri wa there. miundombinu pia yuaja. The minister of finance comes in Waziri wa there. fedha pia pale Now when pale. the kingdom is down, Ufalme unaposhuka, then you're in a position to say, basi uko Now katika I nafasi ya need some kusema money. sasa nahitaji I hela, need some bread. nahitaji And you karo, will get the Bible nahitaji say- mkate. The- Na Sorry. Biblia imesema The Bible says, Biblia imesema, doesn't your Father who is in heaven knows that you guys have needs? je, baba yenu aliye mbinguni hajui kuwa mna mahitaji hayo? Doesn't he know that you need to put on clothes Je, hajui kuwa unapasa pia uvae nguo and to put on a jacket? na uvae koti? He does. He will take care of Anajua your needs. atashughulikia hayo. When I was in the US, my brother was giving me a testimony and it really moved me. Nilipokuwa Marekani, ndugu yangu kanipa ushuhuda ambao ulinigusa. And he said that he had bought a brand new nice suit. Akasema alikuwa amenunua suti mpya nzuri, So this time around he was sitting at his home and a visitor came in. na sasa wakati huo alikuwa amekaa nyumbani kwake, mgeni I akaingia. think it was a minister from Congo. Naamini ilikuwa ni waziri kutoka Kongo. So while my brother was seated there, Sasa ndugu yangu alikuwa amekaa pale, he hears in his spirit saying, that new suit, give it to that guy. akasikia rohoni mwake sauti hii, ile suti yako mpya mpe huyu jamaa. And my brother was like, what? Ndugu yangu akasema I just bought it. I'm not even... nimenunua juzi tu. No way. Haiwezekani. The debate. Malumbano battle of the yale, mind and soul. malumbano ya nafsi na nia. But eventually he agreed to give it. Hatimaye akaamua kumpa. Now this guy tearfully stood up Sasa yule jamaa kwa machozi akasimama, and he said, akasema, you don't know what you've done in my life. haujui umenitendea nini maishani When mwangu. I was leaving home, Nilipotoka nyumbani, I told God, nilimwambia Mungu, please give me just one suit. tafadhali nipe suti moja tu. And I shared with my friend. Niliwashirikisha rafiki zangu. My friend said, I will buy you one. Rafiki zangu lazima nitakununulia. Now tomorrow I'm leaving to go back home. Sasa kesho naondoka narudi Kongo. And my friend has not bought me a suit. Rafiki yangu hajanunulia suti bado. But you gave me a Lakini wewe umenipa suit. suti hii. God can take care of your needs. Mungu anashughulikia mahitaji yetu. He knows that you have a need of Anajua that. kuwa una mahitaji. But his interest is, Lakini haja yake ni hii. climb the tree. Panda mkuyu. Don't go far away from me. Usiende mbali na We yeye. read that book, the word from the 2 Chronicles 15, Tumesoma kitabu kile, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, that if you seek him, ya kuwa ukimtafuta he will be found of you. ataonekana kwenu.
He knows those who are seeking him. Anawajua wale ambao wanamtafuta. And the good news is, Habari njema ni hii. he even knows your name. Pia analijua jina lako. And when he passes by while you're seeking Na him, anapopita pale ulipokuwa umekaa, he will call you. atakuita. Jeremiah, Yeremia, the time has come. muda umefika. I have come. Nimekuja. I want to take care of your Nataka needs. nishughulikie mahitaji yako. My Bible tells me, Biblia yangu inaniambia, when Jesus told Zacchaeus, Yesu alipomwambia Zakayo, today, leo, not tomorrow, si kesho, now, leo, today, leo I will be in your house. nitashinda nyumbani kwako. Just like that thief on the cross. Kama yule mwizi pale msalabani When he turned to Jesus alipomgeukia Yesu, and he says, Sir, Bwana, remember me nikumbuke when you get to paradise. unapofika paradiso. And Jesus said, it's Yesu not about akamwambia, when. si kuhusu lini, It's not about when I get there. si kuhusu It ninapofika is huko. now. Ni sasa hivi. It is now. Ni sasa hivi. It is now. Sasa hivi. You tell your problem. Ambia tatizo lako. Tell your challenge. Ambia changamoto yako. It is today. Ni leo. I'm not living here Siondoki. until things change. Sibanduki. Hallelujah. Hadi mambo yamekuwa shwari. Jesus entered in the house of Yesu Zacchaeus. akaingia katika nyumba ya Zakayo. And I'm sure he preached the gospel to Na him. naamini alimhubiria Injili. And Zacchaeus stood up Na Zakayo akaamka. and he said, Akasema, I'm repenting. natubu. Today I'm transformed. Leo nimebadilika. Whatever I stole, Chochote ambacho I will nilikiiba restore. nitakirejesha. Whatever I didn't do right, Chochote ambacho I will sikufanya make it sawa right. nitakiweka sawa. So he repented. Kwa hivyo akatubu. So number 4, La nne kwa hivyo, go to God in repentance. nenda mbele za Mungu kwa toba. Whatever that was not right, Chochote ambacho hakiwa sawa, repent before him tubu mbele zake, because he is faithful. kwa sababu ni mwaminifu. And Jesus declares Na and Yesu says, akatangaza akisema, today leo salvation wokovu has entered into this house. umeingia katika nyumba hii. Which means Maana yake the whole family familia nzima was impacted iliguswa by the gospel. na Injili. And that's why we are saying Na ndio maana tunasema we are seeking God kumtafuta Mungu to impact nations. kuyagusa mataifa. It starts with family level, Inaanza katika kiwango cha familia community level, na kinakwenda kwenye jamii nation level, na taifa and worldwide na ulimwengu wote. level. Stand on your feet. Tusimame sote. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, I thank you for your faithful. na kushukuru wewe ni mwaminifu. Thank you for your Holy Spirit, Asante kwa Roho wako for Mtakatifu, he never tells lies. kwa sababu hadanganyi kamwe. He's the truth and he speaks the truth. Kila siku yeye ni kweli na anasema ukweli. I thank you for your children. Na kushukuru kwa wanao, And I thank you for your word. na kushukuru kwa neno lako. Lord, I return all the praise and all the Bwana, glory unto you. narudisha sifa zote na heshima zote kwako. For it was for this reason that you were revealed, that you may destroy the work of the Ni devil. kwa sababu hii ya kuwa ulifunuliwa ili uweze kuharibu kazi za ibilisi. Today, Leo I know if I would have called for sick people, najua kama ningeita wagonjwa they would have come. wangelikuja, But for those who wants to reconcile their lives with you, lakini kwa wale ambao wangependa kupatanishwa it has maisha yao been na wewe, difficult because the enemy is fighting against imekuwa them. vigumu kwa sababu adui anapiga But vita I hivi. pray for your grace. Lakini naomba neema yako, I pray for your mercy. naomba neema zako, That let finding you being a priority. ya kuwa tuweze kukuona wewe kama kipaumbele. Let seeking you be a priority Acha in our kutafuta lives. wewe iwe kipaumbele In the maishani name mwetu, of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Father, I pray Baba, naomba that you will help every one ya of kuwa us, msaidie kila mmoja wetu, including me, hata mimi, to be diligent tuwe wenye bidii in seeking you katika kutafuta wewe until we find you. hadi tukuone, May we not just end by seeking you, na hatutaishia kutafuta wewe but tu. may we take a step Acha tuchukue hatua to make sure ya kuhakikisha we do what it takes ya kuwa tunafanya lolote ambalo tunataka kufanya to find you. kukuona. May you meet with your people Kutana na watu wako at the point of their need. katika hatua ni Those who are hitaji lao. not able, Wale ambao hawakuweza enable them. wawezeshe, Those who are sick, wale ambao ni wagonjwa heal them. waponye, Those who have fallen wale ambao down, wameanguka wainue, help them to overcome sin. wasaidie kuishinda dhambi, Help them to overcome temptation. kuishinda majaribu, Help them to overcome wasaidie kushinda the battle of the mind. vita vya nia, For I know kwa sababu najua a lot is going on in their minds, chochote kile ambacho kinaendelea katika nia zao, and the enemy seems to be winning. na adui ni kama vile anashinda, But I destroy the work of lakini the enemy. naharibu kazi In za the adui name of Jesus, katika jina la Yesu. I destroy Naharibu in Jesus' name. katika jina la Yesu. Get out of your grip Ondoka in the name of Jesus. katika jina la Yesu. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu. I cancel Na kataa every assignment kila kazi that the devil ambayo adui was assigned amepewa, or has assigned demons against your people, ameipa oh Lord, maadui na mapepo in kuifanya the kinyume spirit world. katika ulimwengu wa roho, In Jesus' name, katika jina la Yesu. I declare freedom. Natangaza uhuru, I declare freedom. natangaza uhuru.
freedom of the soul, uhuru wa nafsi, freedom of the mind, uhuru wa nia, freedom of the spirit. uhuru wa roho. Blessed be God, Mungu abarikiwe, the Father of our Lord Jesus, Baba wa Bwana wetu Yesu who Kristo, blesses us with all blessings anayetubariki na kila aina baraka in the spirit world. za rohoni. We bless you, Lord, and we give you praise. Tunakubariki Bwana na tutakupa sifa In Jesus' mighty katika name, jina lako la Yesu amen. tumeomba, amina. Pigie Bwana Yesu makofi. Give Jesus praise.